వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ మనం వింగ్ బాక్స్, ఎక్సో బాక్స్ ఇవన్నీతో క్రాఫ్ట్ ఐడియాస్ చూద్దాము. పిస్తా షెల్స్తో డెకరేట్ చేస్తున్నాను అన్నిటినీ. చూసారుగా నేను ఎలా డెకరేట్ చేశాను. ఈ డెకరేట్ చేసి నేను ఎలా ఆర్గనైజ్ చేశానో చూడండి. ఇది మా డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ లాంటిది, కానీ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ కాదు. నేను బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ వేస్ట్ నుంచి ఇలాగా నా డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ని అరేంజ్ చేసుకున్నాను. హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.